Very good. So once again I will repeat. In Python, two important things we can remember for user-defined function if we'll be using in the Python script. Okay, number one, user-defined function needs to be defined. Okay, that is number one. Number two, we need to call that function. So these two things are required if we'll be writing our function. So let us understand with one example. Def is the keyword, then my function is the name of the user defined function. Round brackets represents your function. Okay, colon represents start of the function. Okay, start start of the body or block of the function. So pass statement that we'll see later on. Before it, just I want to link it. So print function I will use, and in this print function I will write a welcome message. This is definition. This is definition of my function, and if I want to call, definition is over. Okay, definition is done over here, and if I want to call my function, so simply I can call in this way: name of function my func. So this statement number 11 will help us to understand this is the calling, and once function is called, control of interpreter will be jumping from calling to the definition, and whatever we'll be writing in definition, all statements will be executed one after another. So I'm executing this. Output of this program will be welcome. Welcome will be displayed on the output console. So this we have seen. In this way we can use our user defined functions in the program. Hello, am I right? Yes, sir. Then we'll understand pass function, pass statement, pass. काय करावं आता? ठीक आहे. Here, why to use this pass statement? In the pass statement we have seen we can use in if statement. Okay, while loop, else statement also we can use. Pass statement, by using pass statement, what happens? We cannot keep, okay, our body or block of this statement empty. If we'll be doing so, what will happen? It will be giving error. Let us understand what kind of error will be displayed. So this is the definition which I'll be keeping empty, and if I will call my function over here and if I will execute it, so it will give error, and that error will be what? Indentation error expected an indented block. It means empty block we cannot write. And because when functions you will be writing, and initially suppose you don't have any kind of idea what exactly you want to write, what kind of instructions you want to give for this function, if you are not aware about it, in that case, if you want to keep your function empty, so we cannot keep that function empty, and because it is giving error. And to avoid this kind of error, what we can do, we can write our pass statement. So pass statement will help us to avoid such kind of errors, where if we'll be keeping our function empty. Hello, are you getting why to use pass statement? Hello. Yes, sir. So pass statement will help us to keep that function empty. If we'll not use pass statement, in that case simply it will be throwing an error. To avoid that error, we'll be writing our pass statement in the user defined function. So pass statement we can write in if statement, in while loop, in for loop also we have seen use of this pass statement. Okay, I am moving towards next 12th program. So here, from here we can start. 12 च्या आधी 11 होतं का बघा. तो ठीक है 12th program. So here we'll understand. आपण फंक्शन्स बघितला, ठीक आहे, मागच्या सेशन मध्ये. So I will pass comment to these lines. थोडंसं कमेंट पास करतो, एक मिनिट. ठीक आहे, मांजराचा आवाज यायला लागला बघा. काय घरनं इकडे कॉलेजवर आलो, कॉलेजवर पण
disturbance. Here, रिकर्शन प्रोग्राम थोडस बघतोय आपण. रिकर्शन फंक्शन म्हणजे काय. To understand recursion, first of all, what we'll understand? We'll understand simple function. Name of that function is greeting. Okay, from here I will start. So this is the definition and how to define. Last program we have seen with the help of which we can define our function. So one blank space, greeting is name of our user defined function. Colon represents start of the body or block of the function. This is the first statement. Rest of the statements I have passed comment. You don't think about those statements. Only statement number 25 you can consider, which will be part of our greeting function. Okay, so only one statement I wanted to execute. This is the definition of this greeting function, and greeting function is called over here. So statement number 27 represents calling of our user defined function greeting. So here greeting function will be called, and when greeting function will be called, immediately entire function will be executed. Now in this case, when I will execute this program, on the output screen on the output console, it will display hello message. इथपर्यंत काय अडचण नाही आपल्याला. ओके, hello. Yes, sir. Now let us understand what is meant by recursion. So recursion in Python, okay, what in C language also we have seen recursion. In C++ also we can use recursion. So recursion is the basic concept where what we'll be doing, we'll be calling our function. So function will call itself. For example, greeting function is there. Okay, this greeting function will call to itself. Itself means what? Greeting function ला call करणार. This is called as recursion. Hello. Recursion means what? Function will call same function, and this concept is called as recursion. In C++ also we have used recursion. In Python also we can use recursion. काय अडचण? Hello. Hello. आवाज येतोय का? हॅलो. Yes, sir. So greeting function here, see here, this is the statement number 27 where what will happen? Python script will be calling to this function. Okay, greeting function will be called. Function will be executed only for one time. Okay, function will be executed only for one time. If I will copy it, I will paste it. If I will execute this now, function greeting function will be calling twice, because of which on the output console will find hello message twice. So how many times will be calling? These many times it will be executed. That is the basic idea behind calling each function. Now let us understand what is meant by recursion. So in the definition of our user defined function, if we will be calling same function, but that calling will be doing in the same function. बघा इथलं एक काय काढलं ते I removed. Okay, comment. The comment काढलं, ह्या स्टेटमेंटचं कमेंट काढलं. So this function will become now calling. It means how we are calling our function outside from the main script. Similarly, if you will be calling same function from the definition of a same function, so this statement number 25 is nothing but calling that function from same function. Hello. Hello. Yes. So this is statement number 25 is called as recursion. Now in this case, greeting function will be calling greeting function recursively, and as greeting function will be calling recursively, what will happen? That we'll see. Initially it will start execution from statement number 27. Greeting function will be called. Once greeting function will be called, control will jump over here. It will print hello. Okay, it will print hello. Again, after this, again greeting function will be called, and once greeting function will be called, control will jump again back to the definition of greeting function. Again hello will be displayed. Again greeting function will be called. Again greeting definition again definition will be executed. Again hello will be executed. Again greeting function will be called. In this way, what happens? What will happen in this case? Hello. What will happen in this case?
hello message will be displayed infinite times, because execution will never end, and this is the precaution, okay, we need to take care while writing, while calling our any user defined function recursively. Okay, recursively when we'll be calling our function, that care we need to take. So here I will read some statements. Developer should be very careful with recursion, as it can be quite easy to slip into the writing a function which never terminates. It means if suppose we'll be making some mistake while writing, if we are not giving any proper condition where we need to stop exactly, otherwise what will happen, greeting function will be called infinite times and hello message will be displayed more number of times. Now I will execute this program. You can check it on output screen. So it will be throwing an error at the end. थोडंसं दिसतंय का बघा ना, welcome message, how many times it will be executed, you can check it. भरपूर आहे ते, ठीक आहे, वरती जातो थोडंसं फास्ट. So these many times welcome will be displayed on the screen, and at the end we'll get error. Let us read that error. Recursion error, maximum recursion depth exceeds, okay, while calling a Python object. Our object is here our function, greeting function. So greeting function will be called recursively, and as there is no any logical condition because of which hello message will be displayed on the output console, okay, n number of times. Now here in Python they have made provision, okay, instead of displaying hello message infinite times, this displaying hello message on the output screen, we need to stop somewhere, and that somewhere where we will be stopping, after 993 iterations we'll be stopping the execution, and this provision is available in Python interpreter. But such kind of program if you write in C++, what happens, program will be never execution will never stop. In case of C and C++, execution, this program will be executed infinite times. This is the difference. Hello, this is the difference between Python and C and C++. Have you understood this? Hello? Hello? Yes no म्हणा आहे ना प्लीज, नाहीतर मला ते डिस्कनेक्ट झालं वाटतं. हॅलो हॅलो, आर यू देअर? हॅलो. Yes, sir. हा, एक जण कोणीतरी यस म्हणा की प्लीज आहे. आता मला काय वाटतं माहित आहे का, मी डिस्कनेक्ट झालोय, काय करायचं अवघड आहे. So have you understood this? Why program will be executed for how many times this function will be called, greeting function will be called 993 times, and this is happening because of greeting function we called recursively. And to avoid this, okay, to avoid this, what we can do, we can write our function, we should take care, okay. One more thing I would like to show over here, really that function will be called, okay, 993 times. That if suppose I want to check it, then in that case I can use one Python variable. Name of that Python variable is count, okay, where I have initialized its value as 0. Then value this count variable, its value is 0. That variable I wanted to use in this greeting function. So that's why what I will do, I will remove this comment, and it means count which we have initialized, whose value is 0, that I want to use globally in my greeting function. That's why here I have written global one blank space and count. It means 0 value will be considered in this initial value of 0, that will be considered in this greeting function, okay. Then I have written counter plus we cannot write. So instead of it, we can write count plus is equal to 1. Its meaning is count is equal to count plus 1. So this statement number 22 will help us to count how many times greeting function will be executed. That will be counted because of this count plus is equal to 1. Later on, what we'll be doing, we'll be displaying a hello message, and along with this hello message I want to display value of count. To display value of count after hello, this statement we are using, we are writing, okay. Then now this statement I will remove. Let us see what happens.
असंच फक्त लिहिलेलं आहे. ओके, अँड इफ आय विल एक्झिक्यूट नाउ in this case what will happen, entire code will be executed when greeting function will be called. Entire code will be executed, all statements will be executed again and again. Greeting function will be called, and this is called as greeting function will be called recursively in this case. Now if I will execute it, you will get a value of count on the output console. थोडंसं वर जाऊ आपण. दाखवताना इकडे मेसेज दाखवत आहे ना 993, बट ऍक्च्युअली इफ यू विल चेक on the output console, if you will check, so it will start with 1. बघा आहे ना, दिसतं का इकडे hello 1, hello 2, hello 3. So in this way what happens, it will have a greeting function will be called. Actually how many times it will be called, it will be displayed over here 996 times. Okay, जर इकडे दाखवलं त्यांनी, इकडे म्हणलं प्रिव्हियस काय म्हणलं बघा, previous line repeated 993 more times. आता हा बघा, हा ऍक्च्युअली पायथॉन मधला ह्या व्हर्जनचा मे बी प्रॉब्लेम आहे हा, बिकॉज लास्ट व्हॅल्यू इज 996. It means 996 times greeting function has been called by the Python interpreter, but unfortunately message which will be displayed by the Python interpreter as 993 times. 3 वेळा मोर एक्झिक्युशन झालं, पण ते दाखवत नाही. ते कशामुळे बघा ना, ऍक्च्युअली हा एक डिफेक्ट म्हणा, प्रॉब्लेम म्हणा ह्या पायथॉन लँग्वेजचा असू शकतो. बिकॉज पायथॉन लँग्वेज इज ऑल्सो नॉट कम्प्लिटली डेव्हलप्ड. इट इज स्टिल बीइंग डेव्हलप्ड. स्लोली developers, they are writing their code and they are putting same code in this existing version, and they are modifying their Python script. In this way Python language is getting developed. So in next version maybe this such kind of problem will be resolved. Have you understood what is the problem? Hello? Yes, sir. Okay. So one more thing I would like to display over here. If suppose I wanted to use my program. Okay, I wanted to use one function which I want to call recursively, and this function, if I want to execute, okay, more than 996 times, in that case what can be done? By default, okay, by default Python interpreters execute recursive function 996 times. If suppose I wanted to execute more than 996 times, in that case what can be done? We can import sys module in this script. So sys module I can import. Okay, sys module. Sys is the module. Module means what? In earlier few sessions I explained what is meant by module. Module is nothing but Python program, Python file. Okay, .py extension असतं त्या फाईलचं. Okay, so sys.py, such kind of file you will find in the package. Okay, in the package, and this file sys.py file, in this file you will find certain library functions whose meaning is already defined. Okay, so this file if I will be including, जसं आपण C++ मध्ये hash include stdio.h, hash include conio.h लिहितो, similarly we are importing. This is the file, Python file. In this file, certain user-defined functions are already defined. Okay, and these functions I want to use in this program. And te kashasati, because I want to increase the limit of function which will be called recursively. Its limit I want to increase. Right now limit is 993. That limit I want to increase. That limit we can increase with the help of sys module. That module we are importing in this file 12.py. So then in that case what will happen? Sys file, which is our कसली file आहे ती? Sys file is our काय म्हणणार बघा ना, sys file. Okay, sys is our file, Python file. And that Python file will be calling it as module. Okay, and that module we are importing in this 12.py. So as I am importing this sys file in this program 12.py, because of which what happens, I can use functions which are already defined in this sys file. In this sys module, functions are defined. So set recursion limit, this is the function which is already defined in this sys file. I can use it. Therefore I have imported it. Similarly, one more function, if suppose get recursion limit, that I want to use, again I need to import this file.
So have you understood how to import file sys and why to import it? Hello? Hello? Yes, sir. So when we'll be importing sys file in the program, in that case I can use this function which is built-in method, and this function is defined in sys file or sys module. ह्या sys इथे बघा ना दिसते इकडे. In this sys module some standard functions are already defined. Now this set recursion limit, this standard method I want to use in my program. Directly I cannot use. जर असं लिहिलं तर ते एरर देतं बघा. Okay, error. Set recursion limit. This function, this is undefined. And to avoid such kind of if you want to use such kind of functions in the program, so from which module you will be using, that module needs to be imported. So sys module we are importing over here. Then sys will become object. Sys is my object. Then dot operator, then name of the function, and in the round bracket you can write any integer value. This integer value will represent, or it will set the recursion limit. If I will write 2000, it means whatever function will be calling recursively, that function will be executed how many times? 2000 times. In this way we can set recursion limit. Hello? Normally 993 times. Okay, this. Hello? Have you understood this? Hello? Hello? Hello, hello, hello. Yes, sir. So have you understood this? Set recursion limit. This function, if I want to use, in that case I need to import this sys file, and in this sys file what is there? Actually some standard functions are already defined by different developers, and such kind of functions if I want to use, in that case I need to import sys file. And in Python language what we'll be doing, instead of including, in C++ we are including our header files. In case of Python what we'll be doing, we are importing our Python files. So sys is our file, Python file, or in another language we will be calling it as module. Okay, module. And if I will be importing this module, then in this module whatever user defined functions are present, these user defined functions I can use in my script. This is the basic idea behind importing the modules. Hello? 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 Have you understood this? Yes, sir. ठीक आहे. हे कळलं का कशासाठी केलेलं आहे? कोण सांगेल एकदा सांगा प्लीज. आहे हॅलो, अडचण काय आली? कशासाठी आपण हे लिमिट सेट करतोय? हॅलो Sir, before using that, the count was. सांगा, बरोबर आहे, सांगा. Sir, that count was 993. So Okay. for expanding the limit, we imported that sys. Okay, we imported sys module, and with this sys module what we will be doing, in short, because of this function we are setting, okay, we are setting recursion limit to 2000, because of which greeting function, which will be called recursively, it will be executed 2000 times. Okay, in this way we can set the limit. Now if I will execute it, you will get on the output console, you will get, okay, दाखवताना इकडे हेच दाखवेल. मेसेज थोडासा बघा, 3 वाढलं, माहित नाही कशामुळे. 996 now it is displaying this message, which is wrong. But if you'll check, so function which we called, it will be executed recursively, and its limit will be, I think, not exactly again 2000, but it will be executed till 1996. In this way what we can do, we can set the recursion limit, and if you want to execute
greeting function recursively more than 996 times in that case, ह्याच्यापेक्षा जास्त जर वेळा एक्झिक्यूट करायचं असेल रिकर्सिव्ह फंक्शन तर आपण लिमिट सेट करू शकतो. हॅलो, and according to this limit simply we can increase the limit of recursive function where recursive function will be executed these many times. Actually आता हे 2000 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे होतं, पण ते 1996 वेळाच एक्झिक्यूट होतंय. हा मे बी प्रॉब्लेम आहे पायथॉन मधला, जो पुढच्या व्हर्जन मध्ये मे बी पायथॉन जे प्रोग्रामर्स आहेत ते काढून टाकतील, माहित नाही. हा हॅलो हॅलो, हॅव यू अंडरस्टूड दिस? येस नो काय नाही. त्याच्यामुळे सीएससी ची लोक इकडे येत नाहीत, काय बोलायला पण इकडे नाही. रेकॉर्डिंग चालू आहे. ठीक आहे, समजलं का ते? मी बंद केलं काय, आता अवघड झालं. आपण समजलं का हे? हॅलो, येस सर. Yes, sir. काय अडचण ह्याच्यामध्ये असेल तर विचारा. आपलं बरं का सिलेबस आहे ते संपणारच आहे, संपवणार मी, व्यवस्थित संपवणार. ठीक आहे, बाकीच्यांची जरी रिव्हिजन चालू असेल तरी डोंट वरी. ठीक आहे, समजत नसेल तर पुढे जाण्याचा अर्थ नाही. त्याच्यासाठी थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह सेशन घेण्याचा आज मी ट्राय केला, पण तो फेल जातोय असं मला दिसायला लागलंय. ऍज यू आर नॉट इंटरॅक्टिंग. हॅलो, I wanted this session more interactive because of which what will happen, I will understand are you getting or not. Hello Sir, ha why can't we get exact 2000? हा तो प्रॉब्लेम आहे बरं का गायत्री जोशी, तेच मी सांगतोय मागापासून वरडून आरडून. That is the problem actually. If I'll be setting limit as 2000, in that case what should happen, this hello should be displayed 2000 times, but that is not happening. It is the bug or defect in the Python interpreter. Right now this is the problem with which what happens, Python interpreter is trying to execute our function recursively टिल दी लिमिट 996. आता हे जर काढून टाकलं तर मला वाटतं मगाशी 993 होतं. आता हे काढून टाकतो बघा, आता इथे 996 आहे. हा प्रॉब्लेम आहे पायथॉन मधला, माहित नाही किती आला. आता इथे 996. हॅलो हॅलो, Yes, sir. if I will remove comment, if I will try to set the limit for this recursive function as 2000, in that case if I will execute it again, what happens, मेसेज बदलला, इकडे 3नीच वाढलं हे. आता हा मेसेज दाखवताना त्या जे कोण पायथॉन डेव्हलपर्स आहेत त्यांनी थोडीशी काळजी घ्यायला पाहिजे होती, माहित नाही हे काय. बघा इकडे त्यांनी लिहायला पाहिजे, मेसेज कसा लिहायला पाहिजे, प्रिव्हियस लाईन रिपीटेड 2000 मोर किंवा मोर टाइम्स म्हणलं त्यांनी, 2000 मोर टाइम्स. काय आता अर्थ आहे बघा ह्याचा, 2000 मोर टाइम्स असं इथे यायला पाहिजे होतं, किंवा एक्झॅक्ट इथे यायला काय पाहिजे होतं. जर इफ विल बी सेटिंग द लिमिट एज 2000, इथे एक्झॅक्ट मेसेज काय यायला पाहिजे होता, प्रिव्हियस लाईन असलं म्हणण्यापेक्षा डायरेक्टली इथे लिहायला पाहिजे होतं की फंक्शन इज called recursively. Function is called recursively 2000 times. Hello. Yes, Hello? sir. इथे मेसेज दाखवायला कसा पाहिजे होता ह्या एरर मध्ये, फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव्हली 2000 टाइम्स असा मेसेज इथे दाखवायला पाहिजे होता. आता हा जो प्रॉब्लेम आहे, दिस प्रॉब्लेम इज विथ, वी कॅन कॉल इट एज विथ धिस व्हर्जन. हे व्हर्जन जे आहे 3.7 किती आहे बघा ना, 3.7 पायथॉन 3.7 व्हर्जन. तर ह्या व्हर्जन मधला हा प्रॉब्लेम असू शकतो. जे पायथॉन डेव्हलपर्स आहेत ते काढू शकतात पुढच्या व्हर्जन मध्ये. आणि हा प्रॉब्लेम फक्त कशासाठी आलेला आहे, रिकर्सिव्ह साठी आलेला आहे. रिकर्सिव्ह फंक्शन जर वापरलं, इफ एनी फंक्शन विल बी कॉलिंग रिकर्सिव्हली, ऍट दॅट टाइम ओनली विल बी गेटिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लेम. पण इकडे जर बघितलं वरती तर ते एक्झिक्युशन झालं, पण ते एक्झिक्युशन 2000 वेळा न होता इट विल बी एक्झिक्युटेड 1996. 4 वेळा त्याने एक्झिक्युशन दाखवलेलं नाही, म्हणजे 4 वेळा
कमी ओके कमी 4 वेळा हे फंक्शन जे ग्रीटिंग आहे ते एक्झिक्यूट झालं असं म्हणायला हरकत नाही इकडे. हॅलो, समजलं का? Yes, sir. Let us go to next. One more thing actually I wanted to show. समजली तर घ्या बघा. आणि हे जर काढून टाकलं मी. Now one more function I will be using which will be part of sys module, get recursion limit, with which what happens, this function, okay, get recursion limit, this function will help us to display actual value of limit which will be setting over here. So we'll be setting limit as 2000 because of this function get recursion limit. हे जे फंक्शन आहे हे दुसरं फंक्शन आहे set recursion limit. This is the function with which we'll be setting the limit for recursive function, and get recursion limit, this is the function with which what happens, it will display the value of this. म्हणजे हे जे गोल कंसामध्ये आहे त्याची व्हॅल्यू दाखवण्यासाठीच हे फंक्शन आहे. and this function is available in sys module. ह्या sys module मध्ये फंक्शन अवेलेबल आहे, and as it is available in sys module, because of which when we'll be calling this get recursion limit function, at that time its object will become name of the module. So sys dot get recursion limit, and हे सगळं this will become argument for this print function, because of which if you will execute this statement number 17, so it will execute, आणि ह्याचा रिझल्ट काय येणार तर 2000 रिझल्ट येणार. बाकीच्या ह्या सगळ्या कोडला मी कमेंट पास करतो. ओके, नाउ इफ आय विल एक्झिक्यूट दिस, ह्याचा आउटपुट आपल्याला फक्त 2000 असं येणार. समजलं का बघा. हॅलो, तर हे 2000 कोणी दाखवलं तर ह्या फंक्शनने दाखवलं, गेट रिकर्शन लिमिट ह्या फंक्शनने, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन. आणि हे आपण प्रिंट मध्ये लिहिलेलं आहे. जर प्रिंट मध्ये नाही लिहिलं तर ते दाखवणार नाही. प्रिंट हे स्क्रीनवर आउटपुट दाखवण्यासाठी असतं, हे आपण बघितलेलं आहे. एवढंच लिहिलं तर ते काहीच नाही दाखवणार. आता प्रॅक्टिस 0 आणि इकडे कसं कसं समजून सांगायचं बघा. हॅलो, समजलं काय? हॅलो, in print function argument will be passing as one another function which will be part of sys method, and if we'll be writing this, so simply it will display value. ही गोल कंसामधली व्हॅल्यू दाखवत होते 2000 येणार. मग इकडे 2000 दाखवत होते, पण ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअली एक्झिक्यूट करतो त्यावेळेस ते वेगळंच दाखवतं. 996 काहीतरी 996 वेळा एक्झिक्यूट झाला असं दाखवतं. ऍक्च्युअली ते होतं किती 1000 इथे बघा, 1996 टाइम्स, बट मेसेज विल बी डिस्प्लेड विच इज रॉंग. समजलं काय? हॅव यू अंडरस्टूड रिकर्शन? हॅलो, in one or two lines what you understood about recursion, can you say something about recursion? What is meant by recursion and how it helps, why to use it? Hello, येईल का सांगता कोणाला? हॅलो, समजल्याशिवाय पुढे जाण्यात मजा नाही बरं का. कोण सांगेल का व्हॉट इज मीन बाय रिकर्शन, व्हॉट यू अंडरस्टूड? त्याच्यावरून कळतं बाकीचे किती प्रोग्राम्स आपण किती लेक्चर्स व्यवस्थित ऐकले शिकले पायथॉन बरं का. आणि हे फेल्युअर आहे आपलं बरं का, हे मोठं फेल्युअर आहे. रेकॉर्डिंग चालू आहे आता बघा. हा व्हिडिओ मला टाकता येईल का नाही माहित नाही ना, थोडस मी वेगळं बोलतोय पण थोडासा त्रास होतोय. Hello, sir. हा, व्हेरी गुड. येईल का सांगता काय? Sir, yes, sir. प्लीज. When the function calls function itself, Very we say good. that recursion is there, and get recursion limit is available in sys module. Very good. And when we have to display the limit 2000, Very so good. it does not show error when we use get recursion limit with the and we use print to display it. ओके, प्रिंट फंक्शन वी हॅव युज्ड. ऍक्च्युअली दिस इज दी, हे समजून घ्या बरं का. हे बऱ्याच सीएससीच्या पण विद्यार्थ्यांना थोडस येत नाही, हे समजत नाही. प्रिंट इज दी फंक्शन. ओके, हिअर प्रिंट इज बिल्ट इन मेथड, अँड दिस इज
जे सिलेक्ट करतो का, this is, and this is called as argument, and argument will be passing as, okay, entire function which is part of sys module. So sys dot get recursion limit in the round bracket, this will become our argument for print function, which will return, okay, which will return exact value which we will be setting for our recursive method that we have set over here. Okay, 2000, हे 2000 जे दाखवलेलं, हे जे लिहिलेलं इकडे, हा आकडा तो दाखवण्यासाठी काय करते, मदत करते आपल्याला हे गेट रिकर्शन लिमिट नावाचं फंक्शन विच इज अवेलेबल इन सिस मॉड्यूल. डन? हॅलो. अँड व्हॉट इज मीन बाय रिकर्शन? त्यांनी सांगितलं बरं का, समृद्धी देशपांडे, शी इज राईट. ओके, वेन फंक्शन विल बी कॉलिंग इटसेल्फ. आता हे ग्रीटिंग नावाचं फंक्शन आहे, ह्या फंक्शन मध्येच आपण त्या डेफिनेशन मध्ये ग्रीटिंग नावाचं फंक्शन काय केलंय, कॉल केलंय. नॉर्मली युजली विल बी कॉलिंग आवर फंक्शन फ्रॉम मेन स्क्रिप्ट. So line number 26 is our main script where we'll be calling our greeting function. Greeting function will be called over here. This is the first time where greeting function will be called. Control will be jumping from line number 26 to here, and in the definition again we'll be calling greeting function, because of which what happens, greeting function gets called recursively. आणि ह्याच्यामुळे ते ग्रीटिंग फंक्शन रिकर्सिव्हली कॉल होत आहे. अँड इन दी पायथॉन लँग्वेज, इन दी पायथॉन इंटरप्रिटर, केअर हॅज बीन टेकन. इफ त्यांनी डेव्हलपरनी केअर घेतलेली तिकडे, जसं जर हा प्रोग्राम तुम्ही सीपीपी मध्ये लिहिला तर इन्फायनाइट टाइम्स एक्झिक्यूट होतं, ते थांबत नाही कधीच. आपल्याला ते टर्बो सी जो आहे तो क्लोज करायला लागतो. ह्या केसमध्ये काय आहे, त्यांनी विचारात घेतलं की हे जर थांबलं नाही तर हे थांबवणार कशी स्क्रीन. ओके, ही स्क्रीन थांबवण्यासाठी दे हॅव गिव्हन लिमिट. त्यांनी लिमिट दिलं इकडे 9993 कधी दिसते, इकडे 9996 कधी दिसते. दिस इज द लिमिट विथ विच व्हॉट हॅपन्स, function will be called and it will be executed recursively. And if you want to exceed the limit of execution for this recursive function, in that case what we can do, we can use this set recursion limit method which is present in sys module. And if it is present in sys module, this sys module needs to be imported at the top. जसं आपण हॅश इन्क्लूड वगैरे लिहित होतो, सिमिलरली वी आर इन्क्लुडिंग, तसं इकडे इम्पोर्टिंग म्हणतात. सिस ही फाईलच आहे बघा, हेडर फाईल असं समजा. आपल्या पायथॉन साठी ही हेडर फाईल आहे असं समजा. ह्या हेडर फाईल मध्ये स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन जे ऑलरेडी बिल्ट डिफाईन्ड आहेत ते डिफाईन्ड आहेत. हे जर मला फंक्शन वापरायचं झालं तर ते काय करतोय आपण, सिस नावाची मॉड्यूल ह्या केसमध्ये इम्पोर्ट करतोय. समजलं का? हॅलो हॅलो. Pranay Disle, can you repeat? Pranay, what you understand? Yes sir. सांगा थोडंसं बरं का. Sir, in recursion, okay, the function which we are defining, okay, in that function, this function is calling itself. व्हेरी गुड. तेच फंक्शन त्यालाच बोलवतोय. लक्षात घ्या, असं प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहे की नाही माहित नाही. मीच मला स्वतःला बोलवतोय, मीच मला स्वतःला काम सांगतोय, मीच स्वतः करतोय. दिस इज कॉल्ड एज रिकर्शन. ओके, सांगा प्रणय, यू आर राईट. Then the output will be infinite. So for getting the limit, so here we are importing the sys module. For that here we have give the limit as 2000. So here our output will be of 2000 times hello will be displayed. Very good, very good. But actually it is not displaying 2000 times. Am I right, Mr. Pranay? Yes sir. That may be the problem with this version. Okay, it will be displaying with how many times? 1996 times. These many times. Actually, it should display 2000 times, as we are setting the recursion limit to 2000, but it is not displaying till 2000. Function will not be recursively called till 2000 times. Okay. Yes sir. Okay, let us go to next. Do you have any issues, doubt?
आता वापरायचं कशासाठी बरं का, तर इथे एक वाक्य लिहिले बघा, हाऊ एव्हर वेन रिटर्न करेक्टली, जर हे करेक्टली व्यवस्थित वापरलं गेलं बरं का, त्याच्या आधी हा ड्रॉबॅक आहे बरं का, दिस इज द ड्रॉबॅक. अँड इफ विल बी युझिंग फंक्शन रिकर्सिव्हली इन आवर प्रोग्राम, सो व्हॉट इज मेन्शन्ड ओव्हर हिअर, व्हेरी इफिशियंटली यू कॅन राईट आवर कोड. दिस इज द फर्स्ट फीचर म्हणा किंवा फॅसिलिटी म्हणा किंवा ऍप्लिकेशन म्हणा विल बी गेटिंग ओव्हर हिअर. Very efficiently, if suppose you want to write your code, in that case we should call our function recursively. This is the first thing. Mathematically elegant approach to programming. प्रोग्रामचा कोड जो आहे तो एकदम लहान होतो. ओके, प्रोग्राम function will be calling very efficiently. Mathematically also this is the basic approach. If we will be calling our function recursively, and this we will understand with next program. Will it be okay? हे जे आहे मॅथमॅटिकली कसा अप्रोच आहे त्याच्यासाठी एक वेगळा प्रोग्राम आहे माझ्याकडे, त्यातून आपण बघू. इथपर्यंत समजलं का? And what is the drawback? What is the drawback? If suppose we are not writing carefully, if we are not calling our function carefully, recursively, recursive function carefully, if we will not be calling, in that case what happens, it will be executed infinite time. So this is the example where what happens, program gets executed, recursive function will be called recursively infinite times. This is the drawback. Okay, ठीक आहे, आपण जाऊया आता पुढे बरं का. किती जरी सांगितलं तरी तिथेच राहतं ते, काय बघा, येस मग म्हणत नाही किंवा स्वतः सर सांगतो म्हणत नाही. ठीक आहे, ठीक आहे, बघा. नाउ लेट अस अंडरस्टँड रिकर्शन फंक्शन विथ वन एक्झाम्पल. हे थोडस काहीतरी केलं मी घालो. फॅक्टोरियल व्हॅल्यू आपण सी मध्ये बघितला प्रोग्राम. फॅक्टोरियल व्हॅल्यू, इफ सपोज आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट फॅक्टोरियल व्हॅल्यू and without using for loop, if suppose I want to calculate factorial value, so that is possible with the help of function we can call. We can calculate factorial value of 5. So 5 factorial आपल्याला माहिती आहे 120 व्हॅल्यू येते. 0 फॅक्टोरियल हे पण माहित पाहिजे आपल्याला, मॅथमॅटिक्स आहे हे. 0 फॅक्टोरियल 1 असतं हे पण माहित पाहिजे, बिकॉज while writing the logic we should know these basic things. Okay, so this is the definition of function. Okay, this is the definition of function, and this is our main script. This is our main script. जसं मेन फंक्शन असतं इकडे मेन फंक्शन नाहीये बरं का, मेन फंक्शन नाहीये. विदाउट युझिंग मेन फंक्शन actually we are writing our script. This is also difference between C and C++. If you will compare C, CPP with Python, so main function we are not writing. तर हे जे लिहिलेलं आहे डायरेक्ट बाहेर, this is called as main script of Python, where actual execution will be started from this statement number 13. मग ते इकडे येणार. ओके, इकडे येणार. पण ज्यावेळेस ते इथे येणार, ऍट दॅट टाइम दिस फॅक्ट फंक्शन शुड बी डिफाइंड. हे फॅक्ट फंक्शन ह्या 13 स्टेटमेंटच्या आधी डिफाईन झालं पाहिजे, अदरवाइज इट विल गिव्ह एरर. हा फंक्शनचं बघितलं होतं आपण, थोडंसं रिवाइज करतो बघा. इफ आय विल एक्झिक्यूट, it will give error. Okay, fact is undefined. It means before calling our function, that function should be defined in the Python script. आता हे डिफाइन झालं, हे आधी डिफाइन झालं, मग function we can call. Once function is defined, then only we can call. So definition is required. So that we have defined. So this is definition of fact function. This is calling of fact function, and how we are calling. Simultaneously we are trying to store the result in the result variable. So result is Python variable, is equal to is assignment operator, and at right side of is equal to you will find, okay, fact in the round bracket 5. 5 is argument, where 5 value will be passing from main script to the recursive function fact. Okay, here fact function is recursive, that we'll see. इथपर्यंत काय अडचण? Statement number 13, have you understood? Hello? Yes sir. हा, वेअर 5 इज आर्ग्युमेंट. ह्या 5चं फॅक्टोरियल काढायचं आपल्याला, 5चं फॅक्टोरियल काढायचं. थोडक्यात हा नंबर आहे आपला जिकडे आपण व्हॅल्यू पास करतोय. जर मी इकडे 2 लिहिलं तर 2चं फॅक्टोरियल निघणार, जर इकडे 5 लिहिलं तर 5चं फॅक्टोरियल निघण्यासाठी लिहिलेला हा प्रोग्राम आहे. वेअर 5 इज आर्ग्युमेंट अँड फंक्शन विल बी कॉलिंग. आणि ह्याचा रिझल्ट जो आहे, रिझल्ट जो येणार ह्या 5 फॅक्टोरियलचा, दॅट वी आर ट्राइंग टू स्टोर इन रिझल्ट व्हेरिएबल. सो रिझल्ट इज पायथॉन व्हेरिएबल, वेअर ऍक्च्युअल रिझल्ट विल बी स्टोर्ड
5 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू जी 120 येते ती ह्याच्यामध्ये स्टोर होते थोडक्यात. अँड स्टेटमेंट नंबर 14 इज हेल्पिंग अस टू डिस्प्ले, जो इकडे कॅल्क्युलेट झालेला आन्सर नीड्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट कन्सोल अँड दॅट कॅन बी डिस्प्लेड विथ द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन. फॅक्टोरियल व्हॅल्यू आणि रिझल्टची व्हॅल्यू आपण डिस्प्ले करतोय. तर हे दोन स्टेटमेंट मेन स्क्रिप्टचे आहेत. इथून ओके, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 13 control of interpreter will jump from statement number 13 to definition, and 5 is our argument and n is our parameter. Okay, 5 is argument and n is our parameter. So in n parameter what happens, 5 value gets stored. ठीक आहे, म्हणजे n is equal to 5 झालं इथे. If 5 is equal to 0, true का false? Hello, false. यांची व्हॅल्यू 5 आली, ती कुठून आली? मेन स्क्रिप्ट कडून इकडे आली. 5 इज इक्वल टू 0. दिस लॉजिकल कंडिशन इज नॉट रिमेनिंग ट्रू, बिकॉज ऑफ विच इट विल नॉट एक्झिक्यूट बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. आणि ह्या बॉडीमध्ये फक्त एकच स्टेटमेंट आहे. यू कॅन कन्सिडर दिस इंडेंटेशन पार्ट. ओके, बिकॉज ऑफ दिस इंडेंटेशन पार्ट यू कॅन कन्सिडर रिटर्न 1 जे लिहिलेलं आहे. ओके, दिस स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ इफ. म्हणजे ह्या बॉडीमध्ये हे एवढंच आलेलं आहे, लक्षात घ्या. आणि जर डेफिनेशन जर कन्सिडर केली तर हे सगळं येतं. ह्या सगळ्यामध्ये हे दोनच स्टेटमेंट येतात, इफ स्टेटमेंट आणि रिटर्न स्टेटमेंट. सो फॉर फॅक्ट फंक्शन ओनली 2 स्टेटमेंट्स यू कॅन कन्सिडर, इफ स्टेटमेंट अँड रिटर्न स्टेटमेंट. इफ लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन ट्रू, देन ओनली रिटर्न पार्ट, दिस रिटर्न स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड. Otherwise from this if it will directly move towards a return statement and this part will be executed. काय अडचण? Hello. No sir. No sir. So initially 5 value will be passing from main script to the definition. N is equal to 5. मी सांगतो आता फास्ट लक्ष द्या फक्त. 5 is equal to 0. Logical condition is not remaining true. That's why it will not execute this return 1 statement. Directly control of interpreter will jump from statement number 8 to statement number 10. Okay. इथं आलं ते. n ची व्हॅल्यू किती आहे? 5. Here I will write. इथे लिहितो मी. Value of n is 5. Value of n is 5 into, हे फॅक्ट आहे तसंच, फॅक्ट in the round bracket 5 minus 1. What is the meaning? Value of n is 5. Okay, 5 minus 1. So 5 minus 1 सांगा. हॅलो, तुम्हाला विचारायचं नाही असं सांगितलं तुम्ही, सॉरी. 5 minus 1 4. सो इथे रिटर्न हे फॉल झालं, इथून इथे आलं रिटर्न 5 into fact of 4 असं मिनिंग झालं. 5 into fact of 4. मग 5 into fact of 4. Fact of 4 means what? Again we are calling our fact function and this is called as recursively we are calling our fact function. म्हणजे इथून fact 4 झाल्यामुळे ते परत इथे येणार. Again value of n will become now 4. Okay, 4 झाली यांची व्हॅल्यू. n is equal to 0. 4 is equal to 0. परत एकदा फॉल्स, रिटर्न स्टेटमेंट कडे जाणार नाही, परत इकडे येणार. नाव व्हॅल्यू ऑफ n is 4. I will write here 4 into fact of 4 minus 1 सांगा डायरेक्ट 3. So fact 3 will be called over here. Again fact function will be called and it will be called with value 3. 3 argument will be passed over here. Value of n will become 3. 3 is equal to 0. Logical condition is not remaining true. Again it will go to direct return statement. Now here value of n is 3. कसं होणार बघा ना, 3 into fact of n minus 1, 3 minus 1, 2 and so on. कुठपर्यंत जाणार बघा. हे परत असं जाईल इकडे परत 1 होईल. ठीक आहे, 4 3 2 1 आणि नंतर शेवट काय होईल? 0 होईल. येस, 0 होईल. बघा इथपर्यंत जाऊ आपण, 2 पर्यंत गेलो असं समजू. ठीक आहे, व्हॅल्यू ऑफ n is 2. परत एकदा इथे बघा 2 is equal to 0. Logical condition will is not remaining true. It is false. It will go to return statement. Value of n is 2. 2 into इथे पण बदलेल बरं का, बघा 2 into fact of 2 minus 1, so 1. So fact of 1 मग value of n will become 1. Value of n will become 1. So here I will write 1 into
1 into मग 1 आहे व्हॅल्यू यांची असं समजा 1 is equal to 0 because of which again logical condition is not remaining true. It will directly jump towards return statement. Value of n is now 1. Value of n is now 1. 1 into fact of 1 minus 1, it will become 0. So 1 into fact 0. In this case, value of n is becoming now 0. इथे लिहितोय ना n ची व्हॅल्यू जी आहे ती 0 झाली. Okay, after this again it will jump over here. Value of n is now 0. 0 is equal to 0. Logical condition is remaining true in this case only. Now it is becoming true, because of which return statement will be executed. One value will be returned. Okay, one value will be returned. Adson? Hello? When value of n is equal to 0, at that time fact function is returning one value. It means 0 factorial 1 असतं म्हणून साठीचं लिहिलेलं हे लॉजिक आहे. Hello, have you understood? Hello? Yes, sir. हा, म्हणजे 0 factorial 1 आलं. ओके, 0 factorial 1 आलं, 0 factorial 1 आलं, 0 factorial हे 1 आलं. का तर हे n is equal to 0 झालं, it will return 1. It means, see here, one more thing I would like to share which is very important. When functions will be calling recursively, when function will be calling recursively, here fact function we are calling recursively, at that time what happens, in the interpreter sides what happens, different kinds of frames will be generated. So this is the first frame. Let us call it as first frame. This is the, imagine करा आता हे बघा ना, प्रॅक्टिकली आपण दाखवू नाही शकत आतमध्ये काय होतं, इंटरप्रेटरच्या आतमध्ये काय होतं, but I am trying to explain it. So when function will be called recursively, at that time it generates different frames. So let us call this is one frame, this is second frame, this is third frame, okay, this is fourth frame, this is fifth frame. In this way different frames will be generated at backend. And what happens, पहिल्यांदा ही फ्रेम तयार झाली, नंतर ही झाली, कसं बघा ना, slowly all the frames will be generated, and when last frame will be generated, at that time what will happen, fact 0, this is also frame, this frame is returning 1. Okay? This frame is returning 1, therefore I can write 1 over here. काय अडचण, इथे 1 लिहिलं, काय अडचण? हॅलो हॅलो, फॅक्ट 0 हे 1 येतं म्हणून इकडे 1 लिहिलं. नाव 1 into 1 what will happen, 1. It means हे जी फ्रेम आहे, ही जी फ्रेम आहे, ओके, हे काढून टाकतो आता, ही जी फ्रेम आहे, ओके, दिस इज दी फ्रेम which will be giving 1 factorial and its value is 1. अशी व्हॅल्यू 1 मिळेल आपल्याला. This is the frame which will be giving 1 factorial whose value is 1, and that value will be given to second frame, second last frame. I will call it as second last frame. Fact 1 हे 1 आलं ह्या आधीच्या फ्रेम मुळे. So here I can write 1. Okay, here I can write 1. Here I will write 1. Now this is the second last frame where we'll be getting value of 2 factorial. 2 into 1 will be getting 1. Sorry, 2 into 1 will be getting 2. म्हणजे हे 2 factorial आपल्याला मिळलं 2. Hello, 2 factorial will be getting as 2. Yes? Yes, sir. So 2 factorial we are getting as 2. Again this 2 factorial 2 मिळलं. This 2 I can write over here in the next frame. 2 लिहिलं इकडे. So 2 into 3, this is the frame where we'll be getting 3 factorial as 6. Where we'll be getting 3 factorial as 6. Again this is nothing but 3 factorial, so value we got as 6. So this value will be giving to next frame. Here 3 factorial म्हणजे 6 जे आला आपल्याला ते इकडे आपण लिहिणार. And this is the 4 into 6. This is the factorial value for 4 जे आपल्याला 24 मिळते. असं काय करतात बघा, ज्या फ्रेम्स तयार झाल्या त्या फ्रेम्स रिव्हर्स ऑर्डरने आपल्या कॅल्क्युलेट केलेल्या व्हॅल्यू ह्या आधीच्या फ्रेम्सना देतात. ओके, आधीच्या फ्रेम्सला दिल्यामुळे आपल्याला ते फॅक्टोरियल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होत जातात. So here we'll be getting 4 factorial value we got it as 24. This value will be given to the last frame where fact 4 we can put at
took it as 24, and 5 into 24 will get 120, and this value, this will be the last value, this will be the last value, this value will be returned at the end, and it will be stored in the result variable, and at the end it will be stored in the result variable. In this way, what will happen if you will execute this program? So we'll get on the output console, we'll get 120 answer. Hello? Hello? Yes, sir. Have you understood this? समजलं का हे? कशा फ्रेम्स तयार होतात आणि कसं एकमेकांना व्हॅल्यू देतात आणि 5 फॅक्टोरियल व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट होते पायथॉन मध्ये. ओके, कन्सेप्ट रिमेन्स सेम. ओके, सेम कन्सेप्ट वी हॅव सीन इन C++ लँग्वेज. आता तुम्ही त्यावेळेस नीट शिकलाय का नाही माहित नाही. मी डिव्हिजन F आणि कुठल्या ते अजून एका डिव्हिजनला होतो. ठीक आहे, त्या डिव्हिजनला मी शिकवलेलं आहे. सेम कन्सेप्ट आहे, सेम थिंग आहे, फक्त फ्रेम्स कशा तयार होतात दॅट आय ट्राईड टू एक्सप्लेन. आता ते ऍक्च्युली पाठीमागे कसं होतं मशीनच्या आत ते दाखवता नाही येणार आपल्याला, तर ते मी थोडस लिहून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. लेट अस गो टू नेक्स्ट. Yes, sir. थोडक्यात कोणाला सांगता येईल का काय होतं इकडे? अवघड आहे सांगणं. हेच जर तुम्ही सीएससीच्या जरी विद्यार्थ्याला विचारलं तरी त्याला सांगता नाही येणार, ही गॅरंटी आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे समजत नाही असं समजू नका. ठीक आहे, समजलेलं फक्त सांगता येत नाही हे मोठं दुर्दैव आहे. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे सगळं अवघड आहे. इकडे अवघड वाटतं सगळ्यांना. सांगा, शॉर्ट मध्ये सांगता येईल का काय केलं आपण इकडे? मराठीत सांगितलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. हॅलो सर. हा, सांगा. समृद्धी देशपांडे. व्हेरी गुड, आय एम हॅपी. We have written a Python program to find factorial of any number. Very good. We have used main script in which we have written the value, the number of which we have to find the factorial of. The function when the program is starting from the main script, then we have written the definition. We have defined the function, and there is a condition if n equal to 0. If this condition becomes true, we go to the program is returned to 1. Okay. And if this condition becomes false, we go to the next return value n into factorial of n minus 1. Very good. In this, we have also learned a new concept called frame, in which we get from the bottom. We have seen how we get exactly the factorial of the number we want. Okay. Okay. Very good. She tried well. Okay. Only what you need to highlight over here. So fact function, because of this, what happens? Different kinds of frames are getting generated at backend, and these frames will be executed one after another. And at the end, what happens? Last frame's result will be given to previous frame. Hello. This is important. Last frame's result will be given to previous frame. Previous frame will give its result to previous frame, and in this way, what happens? Back to first. Back to forward. All frames will be giving different values to first frame, and in this way, what happens? It will be calculated. Result will be calculated. असं थोडक्यात सांगता येईल आपल्याला. काय बघा. Let us go to next. Hello. Doubt असेल विचारा. Hello. If you have any doubt, you can ask. If I will write 4, what happens? It will give us an 4 factorial. How many frames will be generated? Sanga.
4 और 5, 4 साठी एक जनरेट होईल. ठीक आहे, फ्रेम्स किती जनरेट होणार बघा, 4 साठी एक 3 2 1 आणि 0 साठी पण जनरेट होईल. पण ते 0 फॅक्टोरियल जे आहे ते इकडून येईल. म्हणजेच जी काय आर्ग्युमेंट पास करतोय, इफ आय एम पासिंग 4, सो इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन, 5 फ्रेम्स विल बी जनरेटेड. ठीक आहे. When I will be passing 5, in that case 6 frames will be generated. Last frame will be for last frame value of n will be 0, which will return 1. म्हणजे 0 factorial 1 हे last frame देणार आपल्याला, and this value will be given to the previous frame, and in this way what happens, it will go till value of n will become 5 or 4, and in this way factorial value gets calculated. This is called as fact. In this case, fact function we call and recursively. Have you understood? Next. Let us go to next. समजलं का इथपर्यंत? हॅलो. हा. Yes, sir. बघा नेक्स्ट काय हे इंटरेस्टिंग आहे. ठीक आहे, थोडस बघू आपण. कुठनं चालू करणार, ह्याला कमेंट पास करू का, वरनं चालू करू आपण. ठीक आहे, हे सगळं झालं चालू करायचं. बघा इथे दिसतं काय, डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर. हॅलो, इज इट विजिबल? नाउ विल अंडरस्टँड मेन फंक्शन कसं वापरलं जातं आणि का कसं आहे बघा. आतापर्यंत आपण मेन फंक्शन वापरलेलं नाहीये. ओके, राईट, टिल दिस पॉइंट. ओके, वी हॅवंट युज्ड मेन फंक्शन इन अवर पायथॉन स्क्रिप्ट. If somebody wants to use main function, how it can be used and what is the significance of main function in Python, that we'll see in this program. ठीक है? So before moving towards directly main function, we'll understand significance of this variable, and this variable त्याला नाव काय बघा ना, डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर. वाचताना पण ते असं वाचायचं, डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर. अँड सिग्निफिकन्स ऑफ दिस डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, इट इज व्हेरिएबल. ओके, इट इज व्हेरिएबल, आणि त्याला काय म्हणलेलं आहे, स्पेशल बिल्ट इन पायथॉन व्हेरिएबल. दिस इज द स्पेशल बिल्ट इन पायथॉन व्हेरिएबल. पायथॉन व्हेरिएबल मधलं हे स्पेशल बिल्ट इन व्हेरिएबल आहे. ओके, आणि का ह्याला स्पेशल म्हणलंय ते आपण बघतोय. काय अडचण? हॅलो, कुठलं व्हेरिएबल बघतो आपण? डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर. लिहिताना कसं लिहितात बघा, डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, अँड दिस व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज, ओके, दिस व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज special built-in Python variable. Its significance is what? By default, okay, by default, very important, okay, by default value of this variable will be, by default value of this variable will be double underscore main double underscore. Hello, समजलं काय? Double underscore name double underscore is the Python special variable which is built-in variable by default. By default म्हणजे काय नाही केलं या व्हेरिएबल मध्ये, दुसरं तिसरं काय न स्टोअर करता. इफ आय विल चेक व्हॉट इज द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, सो इट्स व्हॅल्यू Python इंटरप्रेटर विल डिस्प्ले ॲज डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर. काय अडचण? हॅलो, लेट अस चेक इट. हाऊ टू चेक इट? No, sir. ओके, लेट अस चेक इट. हाऊ टू चेक इट बघा ना, चेक कसं करायचं. खरंच त्या व्हेरिएबल ती व्हॅल्यू डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर येते का? प्रिंट फंक्शन वी कॅन यूज, अँड इन दी राउंड ब्रॅकेट्स आय कॅन राईट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, अँड स्टेटमेंट नंबर 13 विल हेल्प अस टू डिस्प्ले एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर. आय एम एक्झिक्युटिंग दिस प्रोग्राम. आउटपुट स्क्रीनवर काय आता बघा. काय आलं आउटपुट स्क्रीनवर? हे वेलकम कुठं तर राहिले बघा, इथे आहे इथे. ठीक आहे, याला पण कमेंट पास करू म्हणजे हे एक्झिक्यूट नाही होणार. फक्त हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केलं आपण, बाकी सगळ्याला कमेंट पास केलंय. स्टेटमेंट नंबर 13 विल बी एक्झिक्युटेड. इट विल डिस्प्ले हे. काय कळलं ह्याच्यावरून? हॅलो, सांगा फास्ट, सांगा फास्ट. अनम्यूट करा लास्ट अर्धा तास.
सांगा, फास्ट सांगा. आपला स्पीड कमी पडतो बरं का. लेक्चर रेकॉर्ड करूनच पुढे गेलेलं चांगलं आहे ना. आपला सिलेबस जर संपायचा असेल तर. नाही तर हे तर कसं आहे, मला विद्यार्थी असले की ते विचारत बसतो मी. हॅलो, काय कळलं ह्याच्यावरून? स्टेटमेंट नंबर 13. व्हॉट यू अंडरस्टूड फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 13? व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर? हॅलो, अनम्यूट करा आणि सांगा फास्ट. डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर. हा Yes, हा sir. Double underscore name double underscore is a special built Python. By default, it shows value double underscore main double underscore. अजून कोण सांगेल? आवाज थोडासा कटला बरं का. सचिन क्षीरसागर यांचा आवाज थोडासा कटला. थोडासा ज्यांना कोणाला समजलं त्यांनी सांगता का बघा. वन्स अगेन, हु विल रिपीट, हु विल अनम्यूट फास्ट? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर? ह्याच्यावरून काय समजलं? प्लीज अनम्यूट अँड से समथिंग. हॅलो, फास्ट. बघा, एवढी 87 लोक आहेत, एक पण अनम्यूट करून सांगता नाही येत. त्याच्यासाठी घेत नाही मी पुढचा सेशन बरं का. इंटरॅक्टिव्ह सेशन आय हेट मॅन टू कंडक्ट इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स अँड एस्पेशली फॉर सच काइंड ऑफ ऑनलाईन सेशन्स. सांगा की कोणीतरी अनम्यूट करून. एकट्या सचिन क्षीरसागर अनम्यूट करून सांगू शकते. हॅलो, एकटेच आहेत बघा ना, बोलते एकटेच प्रेझेंट, एकटेच ऐकतेत असा अर्थ झाला ह्याचा. बाकीचे नुसतंच आलेत ह्या मीटिंग मध्ये 86 जण. अनम्यूट करून सांगा प्लीज कोणीतरी. रिपीट झालं तरी चालेल, आता आपल्याकडे वेळ नाही. हॅलो हॅलो हॅलो, मजा नाही येत. हा सांगा, आवाज तुमचा जोरात आहे, खणखणीत. सांगा परत एकदा. Double underscore name double underscore is a special Very built-in good. Python variable. By default, it shows its value double underscore main व्हेरी double गुड. underscore. एवढं समजलं तरी लय झालं आपल्याला. लक्षात घ्या बरं का. त्यांनी सांगितलेलं 100% मिस्टर सचिन क्षीरसागर इज राईट. बाय डिफॉल्ट, वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग, थोडस वेगळ्या टेक्निकल भाषेत सांगितलं की समजत नाही, म्हणून असं थोडंसं विचारायचं जेणेकरून इंटरॅक्शन मधनं समजतं जास्त. बाय डिफॉल्ट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इट्स व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट पायथॉन इंटरप्रिटर गिव्स अस ॲज डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर. मेन म्हणून देतं ते थोडक्यात व्हॅल्यू, असं समजून घेऊ आपण. ठीक आहे, हा झाला ही झाली पहिली गोष्ट. बाय डिफॉल्ट मेन आहे. नाव इफ आय विल राईट, कसं लिहिलं बघा, डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू 34. आय विल राईट any number, any value we can store. This is the Python variable. Okay, फक्त त्याला स्पेशल म्हणलंय आपण, स्पेशल पायथॉन व्हेरिएबल म्हणलंय, बट इट इज व्हेरिएबल. इन दिस व्हेरिएबल आय कॅन स्टोअर एनी इंटिजर व्हॅल्यू, एनी फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू आय कॅन स्टोअर ॲज अ स्ट्रिंग ऑल्सो. स्ट्रिंग म्हणून पण स्टोअर करू शकतो आपण. ठीक आहे, वेलकम असं जरी केलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. आता जर मी लिहिलं इकडे वेलकम, तर ह्याचा अर्थ काय झाला की बाय डिफॉल्ट जी व्हॅल्यू मेन होती, ओके, बाय डिफॉल्ट जी व्हॅल्यू मेन होती ती मेन न राहता आता वेलकम होणार. लेट अस एक्झिक्यूट दिस. कळलं का? वाय वर कॉलिंग इट अ स्पेशल मेंबर फंक्शन. जर मी ते वेगळी व्हॅल्यू स्टोअर नाही केली तर बाय डिफॉल्ट इट विल रिमेन ॲज स्पेशल मेंबर, स्पेशल बिल्ट इन पायथॉन व्हेरिएबल whose value will be displayed by the Python interpreter as double underscore main double underscore. But if you will try to store any different values, say sometimes you can use string, sometimes you can use any number, so that number will be stored. It will not remain as special built-in Python variable. हे कळलं का? हॅलो, ओके. Yes, sir. चला जाऊया पुढे. आता हे थोडस फंक्शन मध्ये कसं वापरलं जातं आणि त्याचं सिग्निफिकन्स बघूया. ठीक आहे, हेच इथं वेगळ्या लँग्वेज मध्ये सांगितलंय, तेच सांगितलंय, गडबड केली मी. ठीक आहे, जर हे असं वापरलं तर वेलकम मेसेज डिस्प्ले होईल फक्त, बाकी ज्याला सगळ्याला कमेंट पास केला आपण. ठीक आहे, एवढं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतंय असं समजा. नाव आय विल रिमूव्ह अँड कमेंट फ्रॉम फॉर दिस डेफिनेशन फर्स्ट. ह्या डेफिनेशनचं कमेंट काढला असं समजा. सो मेन इज माय मेन फंक्शन विच इज डिफाइंड ओव्हर हिअर. आणि ह्या मेन फंक्शन मध्ये एकच स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करतोय आपण, ते म्हणजे हॅलो वर्ल्ड मेसेज डिस्प्ले होण्यासाठी. आणि हे हॅलो वर्ल्ड कधी एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे, दॅट वी आर मेन्शनिंग ओव्हर हिअर विथ द हेल्प ऑफ डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट. हे इफ लिहिलं, हे मेन फंक्शन डायरेक्ट जर लिहिलं त्याच्या आधी बरं का, हे पण चेक करू आपण.
त्याला कमेंट पास केलं परत आणि इथे ठीक आहे इथे डायरेक्ट जर मी हे फंक्शन कॉल केलं मेन तर काय होतं बघू मेन ओके I will execute it. Execution will start from first statement of Python script. So हे पहिल्यांदा execute is welcome. नंतर डायरेक्ट इथे येईल तो मेन कडे मेन फंक्शन विल बी कॉल्ड आणि मेन फंक्शन एक्झिक्यूट होतं का बघू आपण ठीक आहे झालं ते म्हणजे हे फंक्शन एक्झिक्यूट झालं पहिल्यांदा 29 नंबरचं नंतर डायरेक्ट तो कंट्रोल इथं आला इथून ते डायरेक्ट डेफिनेशन कडे गेलं हॅलो वर्ल्ड डिस्प्ले झालं इथपर्यंत काय अडचण हॅलो हॅलो हा आता एखादं फंक्शन जसं मेन फंक्शन आहे इकडे मला मेन फंक्शन आय डोंट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट ठीक आहे इथे जर हे 37 नंबरला विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडेंटेशन इफ विल राईट इट मीन्स इट विल बिकम main Python script where this function will be executed every time whenever I will execute it will be executed hello world will be displayed but if suppose sometimes in some cases I don't want to execute this main function तर त्यावेळेस आपल्याला हे जे नेम डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर जो व्हेरिएबल आहे तो मदत करतो तो कसा मदत करतो ते बघा नाव आय विल रिमूव्ह कमेंट फ्रॉम फॉर धिस कोड आणि असं लिहिलं इकडे आता अर्थ बघा ना समजून घ्या इफ आपण इफ स्टेटमेंट बघितलेलं आहे डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू वन स्ट्रिंग आय एम कम्पेअरिंग विथ धिस व्हेरिएबल आणि त्या स्ट्रिंग मध्ये काय लिहिलंय आपण डबल कोट मध्ये स्ट्रिंग आहे ती डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर याचा अर्थ काय झाला काय लॉजिकल कंडिशन झाली Python special variable which is built-in variable if its value is main double underscore main double underscore in that case only we are trying to execute our main function otherwise we don't want to execute our main function नेम ह्या डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर ची व्हॅल्यू जर मेन फंक्शन हे सोडून जर दुसरी कुठली असेल तर आपलं मेन फंक्शन हे कॉल होणार नाही अर्थ समजला हॅलो आता ह्या केसमध्ये मेन फंक्शन एक्झिक्यूट होईल का हा पहिला क्वेश्चन एवढाच प्रोग्राम आहे असं समजा एवढाच आहे मेन फंक्शन विल बी एक्झिक्युटेड विल इट बी एक्झिक्युटेड ऑर नॉट येस ऑर नो हॅलो Yes, why? Because by default value of double underscore name double underscore will be double underscore main double underscore because of which main function will be executed. आणि hello world screen वर दिसणार. I am executing it. You will find it hello function on the output console. हा हे वेलकम जे आहे ह्याला कमेंट पास करू म्हणजे ते वेलकम एक्झिक्यूट नाही होणार ठीक आहे आता फक्त एवढा पार्ट एक्झिक्यूट करतोय असं समजा तर ते फक्त हॅलो वर्ल्ड एक्झिक्यूट होईल ओके समजलं बाय डिफॉल्ट परत एकदा सांगतोय मी बाय डिफॉल्ट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर व्हॅल्यू ऑफ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू इज डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर नाव बिकॉज ऑफ विच लॉजिकल कंडिशन इज रिमेनिंग ट्रू अँड मेन फंक्शन विल बी एक्झिक्युटेड म्हणून हे हॅलो वर्ल्ड हा मेसेज स्क्रीनवर दिसला ना व्हॉट आय एम डुईंग आय विल रिमूव्ह कमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 31 and because of which what will happen double underscore name double underscore its value will become 34 now what will happen hello हे मेन फंक्शन एक्झिक्यूट होणार का हॅलो नाही होणार main function will not be executed because double underscore name double underscore its value we have given 34 because of which this logical condition will remain false and as it is false this body will not be executed main function will not be called because of which hello world message will not be displayed on the output console दिसणार नाही दिसलं नाही ओके म्हणजे एखादा मेन फंक्शन जर वापरलं पायथॉन स्क्रिप्ट मध्ये समटाइम्स यू वॉन्ट टू एक्झिक्यूट अँड समटाइम्स यू डोंट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट इन दॅट केस दिस स्पेशल पायथॉन व्हेरिएबल विच इज बिल्ट इन व्हेरिएबल दिस व्हेरिएबल विल बी हेल्पिंग अस अँड दॅट कॅन बी रिटन विथ द हेल्प ऑफ लॉजिकल कंडिशन इफ आणि ते कसं लिहितात तर ते असं लिहितात समजलं का
आता ह्या समजलेल्या वरून बर का माझ्याकडे आता पुढे 3 प्रोग्राम्स आहेत. ते तिन्ही प्रोग्राम तुम्ही सांगायचे म्हणजे मला हे मेन फंक्शन पण तुम्हाला समजलं असं समजेल आणि हे डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर पण तुम्हाला समजलं मी असं समजेन. विल बी मुव्हिंग टुवर्ड्स प्रोग्राम नंबर file1.py असं नाव दिलंय त्याला. फक्त एवढाच कोड बघा. पहिली लाईन समजली नाही तरी ह्याला कमेंट पास करतो. ठीक आहे, बाकीचं समजायला पाहिजे. सांगा एवढा कोड सांगा समजून. काय दिसेल आउटपुट स्क्रीनवर? व्हॉट विल बी देअर ऑन द आउटपुट स्क्रीन? जे आता आपण शिकलो तेच आहे. सांगा एवढं सांगा. फास्ट सांगा चला. व्हॉट विल बी द आउटपुट? फास्ट. On output screen, what will be displayed? Who will unmute? File 1 is being run directly. File 1 is being run directly. Okay. अजून काही दिसेल का? Partially you are correct, and Mr. Sachin Shirsagar, partially you are correct. 50% you are correct. Percentage wise, if somebody will ask me how many percentage of your accuracy, in that case I can say 50%. सांगा. Sir, file1 double underscore name double underscore is equal to file1 is being run directly. This will be output. Now Mr. Pranay, okay, Disley, Mr. Pranay Disley, he has corrected some part, and again if somebody will ask how many percentage accuracy for Pranay Disley, so accuracy is 95%. Who will correct it to 100%? Very good. परत एकदा सांगाय ना प्रणय डिस्ले, परत एकदा सांगाय ना आउटपुट स्क्रीनवर तुम्ही थोडंसं चुकलाय ना. काय येईल आउटपुट स्क्रीनवर? वन्स अगेन यू रिपीट. व्हॉट विल बी देअर ऑन द आउटपुट स्क्रीन? Sir, file1 double underscore name double underscore is equal to Very good. file1 is being run directly. हा थोडं चुकलं बघा, अजून 5% राहिलेलं आहे. हु विल करेक्ट फास्ट? अडचण इथे इथे. हु विल करेक्ट? इथलं थोडंसं सांगायचं राहिलंय काहीतरी. थिंक अँड हु विल अनम्यूट? इथलं थोडंसं राहिलंय प्रणय डिस्ले. Who will unmute? Who will correct him? Who will go with 100%? File Value 1. of Samruddhi Deshpande. sir, we have not assigned a value of double underscore main double underscore. असू दे की मग काय येणार? बाय डिफॉल्ट रक्त टाकलं माझं. काय येणार तिथे व्हॅल्यू? सांगा. आता हे एवढं सांगून पण येत नाही म्हणल्यावर अवघड आहे बरं का. वाईट वाटतं मग. सचिन क्षीरसागर. Hello, sir. व्हेरी गुड. रोहित विधाते, गो अहेड. File1 double underscore name double underscore is equal to double underscore main double underscore. File1 is being run directly. Very good. Rohit Vidate is 100% right. Now, what kind of mistake Pranay Disley has made? Can you repeat, Pranay? Yes, sir. What you missed? Double underscore main double underscore. त्याची व्हॅल्यू ते नाही मिस केलं तुम्ही. व्हॅल्यू ऑफ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इट्स व्हॅल्यू यू मिस्ड. Yes, sir. सांगा एकदा. व्हॉट विल बी देअर ऑन द आउटपुट स्क्रीन? Sir, file1 double underscore name double underscore is equal to double underscore main double underscore file1 is being run directly. Very good. I am executing this. Let us check it. This will be the output. Hello. समजलं का हे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा. आता बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू ऑफ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज ओके double underscore main double underscore, because of which this logical condition will remain true and it will display, it will execute this if body or block of the if statement, it will not execute else part. Am I right? Hello, am I right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. मग इकडे जर
तर ह्याच्यामध्ये बघा हे जे स्टेटमेंट नंबर 4 आहे ते म्हणजे स्टेटमेंट नंबर 1 आहे, हे थोडस सांगतो बघा. काही पुस्तकामध्ये काही इंटरनेटवरती तुम्हाला असं पण बघायला भेटेल. तर हे पर्सेंट एस आपण शिकलो सी लँग्वेज मध्ये, स्ट्रिंग साठी वापरतो आपण. आणि जर केअरफुली ऑब्झर्व केलं, डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर इज स्ट्रिंग आहे, ती स्ट्रिंग आहे. कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स इज नथिंग बट स्ट्रिंग. त्याच्यासाठी इकडे %s लिहिलं गेलेलं आहे. कॉमा न लिहिता, ओके, कॉमा न लिहिता वी आर रायटिंग मॉड्यूल काय हे पर्सेंटेज सिम्बॉल लिहून हे स्टेटमेंट नंबर 4 आणि स्टेटमेंट नंबर 1, ओके, बोथ स्टेटमेंट्स आर सिमिलर. Statement number 4 and statement number 1 both are similar. Only what is the difference? After is equal to, if somebody wants to use format specifier like C language, %C can be written as it is string. Then instead of comma, we are writing percentage symbol. समजलं का हे स्टेटमेंट नंबर 1? हॅलो, दोन्हीचं आउटपुट सेम येणार. आय एम एक्झिक्युटिंग इट. बघा, now this is the output we'll be getting because of statement number 1. This is the output we'll be getting because of statement number 1, okay, and this is the output which we'll be getting because of statement number 4, and this is the output we'll be getting because of this logical condition as it remains true. This will be executed. समजलं का हे? हॅलो, Yes, sir. हा, आता परीक्षा. ठीक आहे. फाइल 2.py. read, try to understand it carefully and what will be the output on the output console. चला, लास्ट 15 minutes. व्यवस्थित वाचा. इम्पोर्ट फाइल 1, ओके. आणि हे जर थोडस पाहिजे असेल तर हे दोन एकदम विंडो उघडता येतात का नाही माहित नाही मला. ठीक आहे, इकडे फाइल 1 अदनमधनं दाखवू आपण. ठीक आहे, दिस इज फाइल 1, this is file 2, this is file and this is file 1, okay. फाइल 1 सेमच आहे, ओके. फाइल 2 आणि फाइल 1 सेमच आहेत. हे जर कंटेंट बघितलं, फक्त तिकडे आतमध्ये थोडंसं फाइल 1 लिहिलेलं आहे. इकडे फाइल 1 दाखवतो. ठीक आहे, इकडे फाइल 2 बाकी सगळं सेम आहे, ओके. अँड व्हॉट वी डिड इन फाइल 2, वी आर इम्पोर्टिंग फाइल 1. दिस इज द डिफरन्स, ओके. Can you guess what will be the output? See here, first statement is import file 1, because of which entire file 1 will be considered. Okay, entire file 1 will be considered. आता हे थोडंसं हाईड करू आपण. ठीक आहे, त्याचा अर्थ समजला. So entire file will be executed. मग ही एक्झिक्यूट होताना who will be executing actually 2.py, which is our main file. In this case, if this program to कुठला program बघा ना, file 2.py, if this program I will be executing at that time, in this program we imported file 1, and when this file I will be executing at that time, what will happen? File 1 will be executed, but file 1 will be executed with the help of file 2. Hello, फाइल 1 जी एक्झिक्यूट होणार ती कुणामुळे होणार? फाइल 2 मुळे फाइल 1 एक्झिक्यूट होणार, असं मिनिंग आहे ह्याचं. इम्पोर्ट फाइल 1, अँड व्हेन विल बी इम्पोर्टिंग फाइल 2 ऍट दॅट टाइम, इकडे जे हे आपलं व्हेरिएबल आहे, ज्या व्हेरिएबलला आपण मगापासून म्हणतोय पायथॉन बिल्ट इन स्पेशल पायथॉन बिल्ट इन व्हेरिएबल, ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ज्यावेळेस आपण ह्या फंक्शन मध्ये एक्झिक्यूट करतो त्यावेळेस ह्याची व्हॅल्यू ह्या फंक्शन मध्ये ह्याची व्हॅल्यू मेन राहते, ओके. 2.py नावाचा हे जे काही फंक्शन, हे जे काही फाईल आहे, ह्या फाईल मध्ये ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर राहते. पण ज्या वेळेस इम्पोर्ट फाइल 1 म्हणलं त्यावेळेस फाइल 2 ही फाइल 1 ला एक्झिक्यूट करताना फाइल 1 मध्ये, ओके, फाइल 1 मध्ये ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही त्या फाईलचं नाव होते, ओके. ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू म्हणजे हे जे स्पेशल पायथॉन व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू ही फाईलचं नाव होते. ठीक आहे, आता सांगा व्हॉट विल बी द आउटपुट. सांगा फास्ट.
व्हॉट विल बी देअर ऑन द आउटपुट स्क्रीन. इकडे 1 दाखवा आपण. सगळ्यात पहिलं स्टेटमेंट हे एक्झिक्यूट होत आहे, म्हणजे हे एक्झिक्यूट होणार. काय एक्झिक्यूट होईल स्क्रीनवर, काय दिसेल? file2.py इज एक्झिक्युटिंग file1.py असं लक्षात घ्या. सांगा आता, सांगा लवकर. मी सांगितलं when file2.py will be executed at that time where we imported file1 आणि file1 मध्ये येणार ते. file1 मध्ये आल्यानंतर as file2 is executing to file1, because of which what happens, जे आपलं स्पेशल मेंबर फंक्शन आहे बाय डिफॉल्ट ज्याची व्हॅल्यू $_main $_ असते, ती व्हॅल्यू फाईलची व्हॅल्यू होते. म्हणजे file1 ही व्हॅल्यू ह्या $_name $_ ची होते. $_name $_ हे file1 होतं. हॅलो, देन व्हॉट विल बी द आउटपुट? आपल्याला फक्त हे स्टेटमेंट चालू आहे आपलं अजून. ठीक आहे, स्टेटमेंट नंबर 1 एक्झिक्यूट करण्यासाठी ह्या फाईल मधलं एक्झिक्यूट करतं ते. सांगा आता काय येणार स्क्रीनवर. हॅलो, हू विल अनम्यूट? चुकलं तर चुकू द्या, सांगा. डोकं गरम झालं बघा. सांगा की, हे कोण सांगणार? समजलं का मी काय म्हणलं? हे समजलं म्हणजे पायथॉन संपलं, लक्षात घ्या ना. आपण फंक्शन मध्ये आलोय आणि हा महत्वाचा कन्सेप्ट जो हे समजलं तर पुढचं समजणार. आणि जर हे समजत नसेल तर पुढची सेशन्स अटेंड नाही केलं तरी चालेल, नाहीतर बिनकामाची इकडे येऊन अटेंडन्स लावून इकडे तुम्ही काय करणार बघा ना, स्वतःला त्रास देणार आणि मला त्रास देणार. आणि पुढचं सेशन तर 100% हे इंटरॅक्टिव्ह नसणार आहे, बिकॉज यू आर नॉट इंटरॅक्टिंग ॲट ऑल. देअरफॉर इट विल बी कंडक्टेड थ्रू युट्यूब. एका साईडने कॅसेट चालू राहील माझं, फास्ट संपेल तर सिलेबस. थोडंसं मला वाटलं की थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह घ्यावं, पण काय उपयोग नाही इकडे इंटरॅक्टिव्ह सेशन. कंपनीमध्ये कसं होणार देव जाणे. हॅलो सर. हा प्लीज. file2 $_name $_ file1. एक मिनिट वैशाली मोरे, तुम्ही काय सांगताय? आउटपुट सांगताय? हा, आउटपुट सर. ठीक आहे, काय येणार सांगा. file2 $_ file2 होईल का? सर file2 नंतर ते $_name $_ ला रिप्लेस करणार ना file1. एक मिनिट, अवतरण चिन्हात जे काही लिहितो आपण, हे आपल्याला फर्स्ट इयर पासून जर कळत नसेल तर मग मला इकडे डोकं आपटून घ्यायला लागेल. ठीक आहे, अवतरण चिन्हात जे काही लिहितो ते कधीच बदलत नाही. ओके, अवतरण चिन्ह आहे ते कधीच बदलत नाही. सांगा आता परत. कॅन यू करेक्ट युअर सेल्फ? आय एम ट्राइंग टू करेक्ट यू. चला पुढे सांगा. व्हॉट विल बी देअर ऑन आउटपुट स्क्रीन? वन्स अगेन यू स्टार्ट. परत एकदा चालू करायचं तिथनच. सांगा. सर आउटपुट मध्ये file1 कसं सर? सेकंड अवतरण चिन्हात जे काही आहे का, अवतरण चिन्हात जे आहे का ते तसंच डिस्प्ले होतं. बरोबर आहे, तुम्ही सांगा पुढे. चला, सगळ्यांना पण कळेल ते तुमच्यामुळे. सांगा सांगा. file1 $_name $_ equal to. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. नाही सर, जरा माझं वेगळं आहे, पण नंतर चुकलं. ठीक आहे, अजून कोण सांगेल? कसं आहे बघा, ऍक्च्युली आपली जी फाईल आहे ती आपण कुठली एक्झिक्यूट करतोय? file2.py. दिस फाईल वी आर ट्राइंग टू एक्झिक्यूट, बट ऍज इन दिस फाईल वी हॅव इन्क्लुडेड, वी आर इम्पोर्टिंग आवर file1 जी सुरुवातीला होती ती एक्झिक्यूट करून बघितली आपण. ती इम्पोर्ट केली इकडे, आणि ती इम्पोर्ट केल्यामुळे
स्टेटमेंट नंबर 1 एक्झिक्यूट होताना एंटायर फाईल 1 विल बी एक्झिक्युटेड. Now in this case, as file 2 is getting executed, file 1 is getting executed by file 2, because of which what happens, ह्याची जी काही व्हॅल्यू आहे जी बाय डिफॉल्ट डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर राहते, ती डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर न राहता ती काय होते, फाईलचं नाव होते. मग फाईलचं नाव काय आहे आपलं, फाईल 1.py. तर हे .py घेत नाही, ते फक्त फाईल 1 घेते. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू जी काही आहे ती फाईल 1 होते थोडक्यात. आता सांगा प्लीज आउटपुट. सांगा, व्हॉट विल बी द आउटपुट? चुकलं तर चुकू द्या, सांगा. आणि आज शेवटचं सेशन आहे बरं काय. खरंच मला इंटरॅक्शन नाही आवडलं. 4-5 जण बोलतात, बाकीचे नुसतंच घुम्यामुनी बसलेत तिकडे. काय त्यांना जॉब मिळणार आहे बघा. कसं व्हायचं, कशा कंपन्या यायच्या आल्या तर कंपन्या का कमी देतात सॅलरी आपल्याला कळलं बघा. आता हे एक्झाम्पल आहे ना, बेस्ट थर्ड इयर मध्ये आपण यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग ऍक्टिव्हली इन दी सेशन्स. मान्य इकडे बरं का, आपला काय चालू आहे, ऑनलाईन सेशन चालू आहेत, समजत नाही हे मी पण समजून घेतो, पण इंटरॅक्शन होणं गरजेचं आहे. जे होत नाही ते दुर्दैव आहे. कोण सांगेल आउटपुट काय येईल? ठीक आहे, मी सांगतो. ते आउटपुट का आलं हे तर सांगता येतं का बघा. हे ज्या वेळेस मी एक्झिक्यूट करतो, ह्या सगळ्याला मी कमेंट पास करतो, आणि हे जर मी एवढंच एक्झिक्यूट केलं तर काय येतं मी ते आउटपुट सांगतोय. ते का आलं तेवढं सांगा. फाईल 1 डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू फाईल 1. फाईल 1 इज बिईंग इम्पोर्टेड. ह्या स्टेटमेंटचं आउटपुट हे फाईल 1 डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू फाईल 1. फाईल 1 इज बिईंग इम्पोर्टेड असं येतं. आता हे काय येतं सांगा प्लीज. हॅलो, मी आउटपुट स्क्रीन आणून दाखवतो. फाईल 1 डबल अंडरस्कोर, ठीक आहे, नेम डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू फाईल 1. फाईल 1 इज बिईंग इम्पोर्टेड. फाईल 1 इज बिईंग इम्पोर्टेड. सांगा का आलं हे असं आउटपुट. हॅलो, दिस इज इंटरेस्टिंग. ओके, फाईल 2.py कोण सांगा ना बघा ना. फाईल 2.py व्हेन विल बी एक्झिक्युटिंग ह्या फाईल साठी, फाईल 2.py साठी, ठीक आहे, फाईल 2.py साठी डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर हे मेनच राहतं. कारण की ही फाईल आपण एक्झिक्यूट करतोय, ही फाईल आपण एक्झिक्यूट करतोय, जी फाईल आपण एक्झिक्यूट करतोय ती मेन राहते फाईल. लक्षात घ्या, मेन फाईल. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोरची व्हॅल्यू बघितली तर ती डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर राहते. पण जर मी फाईल 1 इम्पोर्ट केली तर ह्या फाईलमध्ये पण आपण डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर वापरलेला आहे, पण ह्या ठिकाणी ही फाईल आपण एक्झिक्यूट करत नाहीये. फाईल 1.py फाईल वी आर नॉट एक्झिक्युटिंग, बिकॉज ऑफ विच डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही फाईल 1 होते. आणि जर ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू फाईल 1 झाली, ह्या प्रोग्रामसाठी जर फाईल ह्या व्हेरिएबलची, ठीक आहे, मोठं नाव आहे त्याच्यामुळे हे व्हेरिएबल ह्या व्हेरिएबल असं म्हणतोय, ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू फाईल 1 झाली तर ते इफ ची कंडिशन चेक करणार. फाईल 1 इज इक्वल टू डबल अंडरस्कोर मेन. ट्रू का फॉल्स? फॉल्स सर. त्याच्यामुळे ते एल्स कडे जातंय आणि ते म्हणतंय फाईल 1 इज बिईंग इम्पोर्टेड. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या ज्या पहिल्या स्टेटमेंटचं आउटपुट हे असं आलं. परत एकदा एक्झिक्यूट करतोय बघा. ओके, हॅलो, हॅव यू अंडरस्टूड दिस? ओके ओके सर. येस सर. बघा ना, वैशाली मोरेंना समजलं असं म्हणल्या त्या, म्हणजे खरंच समजलं असणार आहे कारण की अनम्यूट करून बोलल्या त्या. ठीक आहे, व्हेरी गुड. आता इकडे मी कमेंट काढतोय. आता मला सांगा,
आउटपुट काय येईल? वन्स अगेन वी आर ट्राइंग टू एक्झिक्यूट फाईल 2.py. काय काय दिसेल आउटपुट स्क्रीनवरती? मगाशीच जे शिकलेलं आहे ते लक्षात घेऊन आता सांगायचंय. सांगा फास्ट. आउटपुट लास्ट 2 मिनिट्स. भरपूर वेळ गेला आणि त्रास झाला. सांगा काय काय दिसणार स्क्रीनवर? आउटपुट कन्सोल वरती काय काय दिसणार? फास्ट फास्ट. file2 double underscore name double underscore is equal to file1. File2 is being चुकलं. सचिन क्षीरसागर आहे. थोडं चुकलं, थोडं नाही जास्तच, सगळंच. पुढे 0% अॅक्युरसी. नेक्स्ट हू विल हेल्प? अहो ही हाय इकडे इम्पोर्ट फाईल 1 हाय इकडे आणि इथनं चालू होणार आहे. हॅलो सर. file1 double underscore name double underscore file1. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. फाईल 1 उघडली तुमच्यासाठी. व्हेरी गुड, file1 is being imported. व्हेरी गुड. हा नेक्स्ट फाईल 2 उघडली आता. सांगा त्याच्यानंतर काय होईल? File2 is being run directly. नाही नाही नाही, ही राहिलं की, ही वाक्य राहिलं की. बघा किती काय ओळीने जावा की काय आता अवघड झालं. File2 is double underscore name file double underscore. हा काय येणार त्याची? file1. आता काय करावं? फाईल 2 उघडली मी. डबल कसं आहे अंडरस्कोर बघा, file डबल 2 अंडरस्कोर बदललं मेन ना. डबल अंडरस्कोर सर. हा परत एकदा सांगा. डबल अंडरस्कोर. हॅलो सर, सॉरी. file1 double underscore name double underscore is equal to file1. Very good. File1 is being imported. Very good. Then file2 double underscore and name double underscore is equal to double underscore main double underscore. Very good. And file2 is being run directly. Very good. File 2 is being काय झालं बघा ना, फाईल 2 इज बिंग रन डायरेक्टली. म्हणजे ज्यावेळेस फाईल 2 आपण एक्झिक्यूट करतोय त्यावेळेस हे जे व्हेरिएबल आहे आपलं, ह्याची व्हॅल्यू ही डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोरच राहते. पण ज्यावेळेस फाईल 1 आपण इम्पोर्ट करतोय फाईल 2 मध्ये, फाईल 2च एक्झिक्यूट करतोय, ठीक आहे, ह्या ठिकाणी फाईल 1 कडे जाताना तो हा जो व्हेरिएबल आहे तो व्हेरिएबल आपला मेन डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर न राहता तो फाईलचं नाव होतो. फाईलचं नाव आपलं फाईल 1 आहे. त्याच्यामुळे हे असं आउटपुट आलं आपल्याला. ठीक आहे. इथून फाईल 2 मध्ये मात्र डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर हे मेनच राहतं आणि मेन राहिल्यामुळं हे जी कंडिशन आहे ती ट्रू होणार. त्याच्यामुळे फाईल 2 इज बिंग रन डायरेक्टली हा मेसेज स्क्रीनवर दिसणार. बघा आता आउटपुट काय काय आलं. इकडे एरर आलाय. कशामुळे आला? इंडेंटेशन चुकलं का बघा, माहित नाही. काहीतरी हुकलं मला वाटतं. इथे बघा ना आता हा कसं समजून घ्यायचं बघा. आणि इंडेंटेशन एरर आला. ठीक आहे. हा इंडेंटेशन एरर कशामुळे आला? ह्या एल साठी त्याला इफ सापडना. म्हणजे हे जे ब्लँक स्पेस आहे ते जादा झालं माझ्याकडून. हॅलो, हे अरे हा आता बरोबर. आता एरर नाही येणार. मग अशी स्पेस पडला ह्या एलच्या आधी, बिकॉज ऑफ विच इंडेंटेशन एरर आला. आता एक्झिक्यूट केल्यानंतर एक्झिक्यूट होईल बघा. आणि जे आउटपुट सांगितलं गेलं, ठीक आहे, विधात्यांनी तेच आलं का बघा. फाईल 1 डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू फाईल 1. फाईल 1 इज बिंग इम्पोर्टेड. फाईल 2 डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू, ह्याचं व्हॅल्यू मात्र डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर. आणि हे कंडिशन ट्रू झाल्यामुळे बिकॉज ऑफ विच फाईल 2 इज बिंग डायरेक्टली, ठीक आहे, फाईल 2 इज बिंग रन डायरेक्टली. लास्ट 1 मिनिट घेतोय. फाईल 1 फाईल 2 कळलं असेल. आता डायरेक्ट तुम्ही सांगावा अशी अपेक्षा आहे. इकडे आपण थांबतोय आज बरं का. सांगा आता इकडे बघा. फाईल 1 इम्पोर्ट केलेली आहे. फाईल 2 वी आर इम्पोर्टिंग. फाईल 3 आहे. यू कॅन गेस अँड यू कॅन गिव्ह द आउटपुट ऑन द आउटपुट कन्सोल फास्ट. फाईल 1 पहिल्यांदा इम्पोर्ट केली. फाईल 2 मगाशी बघितल्या. फाईल 1 फाईल 2 काय आहेत त्या काय बदललेल्या नाहीयेत. ठीक आहे.
and file 3 is written over here. What will be the output? Fast. इकडे बघून सांगायचं आपल्याला. Who will unmute? मागासारखंच आहे. फाइल 2 ला जसं एक्झिक्युशन केलं, नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्झिक्यूट फाइल 3 where file 1 is imported in file 3, file 2 is imported in file 3. Who will unmute? Last 1 minute. Hello, sir. Very good, Omkar. File 1 and file 2 are imported in file 3. नाही ओळीने सांगा. ही फाईल समोर तुमच्या आहे ते स्क्रीनवर, हेच वाचायचं आणि गेस करायचंय. व्हॉट विल बी द आउटपुट? एक्झॅक्ट आउटपुट काय येणार? एक्झॅक्ट file 1 underscore name underscore is equal to file 1 डबल अंडरस्कोर म्हणा. चला परत एकदा रिपीट. file 1 double underscore name double underscore is equal to file 1. Very good. And file 1 is being imported. Very good. File 2 double underscore name double underscore is equal to file 2. Very good. And file 2 is being imported. Very good. And Now file 3 double underscore name double underscore is equal to name double underscore name double underscore. That name is परत एकदा. sorry sir. File 3 double underscore name double underscore is equal to double underscore main double underscore. Very good. And Very good. file 3 is being run directly. Very good. Have you understood this? How main function helps? How ठीक है? Special built-in member, special built-in Python variable is used whose name is double underscore name double underscore. Okay? Hello? Yes, Have you understood this? So we are stopping here. अटेंडन्स घेतली गेली की नाही माहित नाही बरं का मला, कारण की हे गुगल मधनं ही करते बरं का प्रॉब्लेम. तर जायच्या आधी फटाफट स्वतःची नावं किंवा काहीतरी लिहिता बघा त्या चॅट बॉक्स मध्ये आणि मग जावा. प्रत्येक जण स्वतःचं नाव हे लिहा, फक्त काय म्हणायचं, रोल नंबर टाका. फक्त नाव तर आहेच तुमचं. ओके, रोल नंबर टाका आणि जावा बाहेर. एक असावं आपल्या माहितीसाठी आणि बाहेर पडा डायरेक्ट. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. सगळ्यांनी मी बंद नाही करत. आणि रोल नंबर लिहून बाहेर पडा. ठीक आहे, म्हणजे मला कळेल की सगळ्यांची अटेंडन्स लागली. तुमचं चॅट बॉक्स मध्ये नाव आलं की बाहेर पडा. सर फाईल 3 पण आपण इम्पोर्ट करू शकतो की नंतर फाईल 4 ला? होय होय, असं किती पण फाईल इम्पोर्ट करू शकतोय बरं का. त्यासाठी स्पेशल. आणि मी जी फाईल इम्पोर्ट करतोय का ह्यालाच काय म्हणतोय आपण? मॉड्यूल म्हणतोय. ही फाईल 1 जी आहे आपली, त्या फाईल 1 ला आपण मॉड्यूल असं म्हणतोय. पुढे जाऊन पुढे एक छोटासा कन्सेप्ट आहे, ती पण इथं थोडासा कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलाय मी बरं का सचिन. ओके ओके सर. अजून काय अडचण? काय नाही काय नाही सर. भारी बरं का हे, जरा जरा इंटरेस्ट दाखवला. म्हणजे ह्या मेन फंक्शनचा इंटरेस्ट. आणि तुम्हाला सांगतो, सगळ्यात जास्त मेकॅनिकलचे आपले जे मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत ते सॉफ्टवेअर मध्ये काम करण्याचं कारण म्हणजे आपले लॉजिक थोडेसे स्ट्रॉंग असतात. लक्षात घ्या. रेकॉर्डिंग चालू आहे, बंद